A very warm welcome to you out there. If you happen to be like me, looking forward to this afternoon as far as United Kingdom is concerned. In the United States, it's early morning, so if you are looking at this all the way in the United States, I say good morning. And to those of us who are in Nigeria, good afternoon. Those in the UK, it's good morning. It's another day in the life of a program known as Aigboraeniye Oodua. It simply means, may we never lack elders in Oodua land. Elders are extremely important. I am Erilutunwashe. To many, I'm also honorary alderman, Edeaiyede, someone who spent quite a time in British politics, as well as Yoruba Nigerian political sector. Delighted to always have people around me who think like me, who are passionate about Yoruba and the well-being of the nation known as Yoruba land. I'm delighted you're able to join me today. So a very warm welcome to you. Today I have a very important guest all the way in Dallas, Texas, United States of America. He's a pastor, a lead pastor indeed, someone connected to Winners Ministries, again, an organization known worldwide. He's a passionate lover of people. I believe he possibly was involved in founding many chapters of the same movement. Forgive me if I've used the word chapters and not branches. I've heard on many occasions people talking about growing churches, meaning bringing together a group of people for and in the best interest of themselves first and worldwide in general. So it's another day to focus on pertinent issues, of course, to the whole world, but on this occasion to Yoruba Nation. Yoruba Nation is said to have 50 million people. That's not worldwide. I think they're bound to be probably double that worldwide, if not quadruple. I guess one day we shall have a census and be able to be clear how many we have worldwide. You know, we have Yorubas in Brazil, we have in Cuba, we have in the Caribbean, many islands of the Caribbean. So Yoruba is quite a big nation. Its headquarters happens to be in an area called Nigeria, today known as Federal Republic of Nigeria, and also part of a continent called Africa. So today we are looking at issues very important to Yoruba Nation. Controversies. Wherever Yorubas are, you'll always find controversies. Why? We'll probably find out today. Likewise, conflicts. Why? I'm looking forward to my keynote guest speaker of honor to share his thoughts with me. I always refer to everybody as Alagba. He's a pastor. It's Pastor Raphael Adebayo. I'm delighted you've been able to join me, Pastor. Inú mi dùn láti rí yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè kán lè mọ̀ pé Yorùbá ni yín. Ẹ ṣé gan-an, inú mi náà láti rí yín gan-an.
We thank God. Adupe. I think it's in order that I also welcome someone equally important, even if you give him 5 minutes notice, when it's got to do with issues for and in the interest of Yoruba people worldwide. He will always be there. I've known him for many years now, and that is architect George Akinola, well-known international figure and likely to become global figure. That's my prophecy, so it shall be. Thank you, Architect Akinola, for joining us today. He's connected to Yoruba World Congress or Onola. He'll soon introduce himself properly at some point. Let me hand over straight away to my keynote guest speaker of honor, Pastor Adebayo. Over to you. Our topic for today is conflicts, controversies, and Yoruba nation fit for purpose. Over to you. You have 20 minutes. It's an honor and privilege to be on this platform, especially sitting side by side with Baba George Akinola. It's a privilege. Thank you so much. Let me read my short notice that I just wrote here. Conflict, controversies, and Yoruba nation. Dallas, Texas, a case study. Good morning, good afternoon, and night, depending on where you are watching us today. I want to specially thank our mother, Irelutunwashi, for giving me the privilege to be on this exalted platform, and to the great people behind Heritage Multimedia Television. I also want to recognize all our leaders at home and in the diaspora who are at the forefront of agitation for the autonomy of Yoruba governance, either inside Nigeria or outside Nigeria, and finally to all youth and the organizers of NSAS protests. Thank you all. My name is Raphael Adediji Adebayo. Used to be Raifu Adediji Adebayo until 1999, March, when I changed my name from Raifu to Raphael. This explanation is important because of my childhood friends who might be watching me are my friends at Obafemi Awolowo University, Department of Chemical Engineering, and members of Muslim Student Society from 1983 to 1988, which I'm very much involved. I'm from Ilawo, the headquarters of Ejigbo East local government in Osun State of the present day Nigeria. The assignment before me today is to give my input on conflict, controversies, and Yoruba nation, with emphasis on Dallas, Texas. I do not consider myself an authority on this field or having a special jurisdiction to pass judgments on anyone or take myself above any conflicts or controversies. I just humbly offer myself my view, observations, with the motive of making constructive and positive input that will bring us together instead of causing more divisions. Yoruba race is one of the races that can trace itself to a place, Ile-Ife, or around a personality, Oduduwa. It is very similar to Israelites. Our own Jacob is Oduduwa. Yoruba land, to my understanding from history and direct words from our fathers, is a nation from the sons or people that submitted or accepted Oduduwa as ruler or king. So, Omo Yoruba Lekwani, Omo Oduduwa. Boa, we have connection to this patriarch, Oduduwa.
Among his many children, Odua had 7 most prominent sons, who in turn became the Olowu of Owu, Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọ̀ràngún of Ìlá, Ọba of Benin, Alákétu of Kétu, Olókòkó of Kókó, and Oníṣàbẹ̀ of Sàbẹ̀. Yoruba nation is a nation of royalty. Every son is a prince, and every daughter is a princess. Since we cannot have 2 kings in the palace, conflicts and controversies became part of the growth part of the growth process of Yoruba people. Hard work and individualism nurtured by good behavior and love. The following adage are very crucial in understanding of every Yoruba. Iṣẹ́ ni ògùn ìṣẹ́. Àgùdà ọ̀jẹ́ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì, iṣẹ́ ọ̀lẹ ni ọ̀lẹ ń jẹ. Ìwà ni ẹwà ọmọ ènìyàn. Ìfẹ́ ni àkójá òfin. Bí a bá ń jà, bí ìkakúkọ. Every Yoruba child work hard to be at the top so he can lead. The DNA of Yoruba person is to lead, which always promote rivalry. Hence, power, wisdom, and character are very key to the culture of the Yorubas. Ìyàwó ọ̀lẹ ni à ń gbà, a kì í gba ọmọ ọ̀lẹ. You can only take the wife of a lazy man, you cannot take his child. So every Yoruba man cherish himself in power, wisdom, to be able to sustain himself. So anywhere we are, all those will come as a characteristics. Yorubas, like the Christians with the Bible, Muslim with Quran, Yoruba has Ifa Oracle as their only ancestral book, as their only doctrinal book. The doctrine of the Ifa Oracle is what the Yorubas normally use to settle conflict, controversies, and wars. So Yoruba has book, they have doctrines. In fact, I'm preparing a book now that Yorubas are possibly one of the sons of Abraham, just like Isaac and all the sons of Abraham, because we are similar cultures. Circumcision, lọ́jọ́ mẹ́jọ, aṣọ̀rọ̀kọ̀ kẹta lè jẹ́, bá ṣe ń bóbìnrin rìn, bá ṣe ń ṣe ogun rẹ̀, very detailed. So we are rooted in a great heritage. Yoruba culture and traditions are based on Ifa Oracle. It is the book of the Yoruba constitution and religion. The advent of Islam, Christianity, and Western culture were the main sources of conflict and controversies that follow Yorubas wherever we find ourselves. The overbearing influences of Christianity and Islam, an attendant culture of Jews and Arabs, and English and Arabic languages put immense pressure on Yoruba, on Yorubas, and Yoruba language and culture, which are the basis of most of our controversies and conflicts. In Dallas area, I joined Yoruba community in Dallas in 1995. I joined Yoruba International Union in 1996 when the then president, Mr. Jacob Ajayi, met me at the DFW airport where I was working and invited me to the group meeting. I met great people like Mr. Kolawole Adedeoja, past president, Mr. Mushi Bolabo, the next president, Mr. Jenny Koko, Mr. Miso Gidon, and very many other Yorubas. I invited my friends, and we were part. It was a very beautiful atmosphere.
we were one. The Ekos, the Jebus, the Egbas, the Oyos, the Ekitis, and Ondos. We formed Yoruba land in America. It was great. In talking with Mr. Kola Oja, the first president of the union, at the inception of Yoruba International Union, there were no Yoruba founded churches or mosques in the Dallas-Fort Worth at that time. Yoruba International Union was a social rallying point. Everyone comes together as a people. There was no political or religious agenda. There were many people. This is what I met in 1996 with a lot of reduced membership. Why? Churches are started. Numbers of Yoruba family were growing. The Muslim too are started to gather in asalatus on Sundays. Then individual Yoruba ethnic group begin to emerge. Aigboraeniye, Eko Club, Egba Club, Ijebu associations. Then we begin to have professional associations too. There are now many options to socialize. The first notable conflict or controversy that affect the growth of Yoruba International Union is a conflict of time and individual preferences, as there are now many options to socialize. Economics also play a major role because each association needs annual dues to function. Churches and mosques were also part of major conflict because religious culture and African culture are always very divergent. Within the Yoruba International Union, politicians from Nigeria, Nigeria South, the western part of Nigeria, alliances from members. That is, the politicians from Nigeria, they sought alliances from our members. So the rule of no politics, no religion could not hold no more, because at the time of inception, it was just social and cultural. So interference of some members of Nigerian politicians brought major conflict, which caused some members to leave or start smaller state original association like Aigboraeniye that was started in 1999. None of the conflicts caused divisions in our family, friendship, or association. We are still one. We see ourselves as Yorubas, which we meet at parties, churches, and mosques. Now, what are our common focus? In conclusion, now in the annulment of June 12, 1993 election, and eventual death of M. Abiola brought a greater unity among the Yorubas in the Dallas area, in USA at large. There are several joint meetings to uphold the verdict of annulled election. You are united to see Nigeria restructured. The eventual choice of General Olusegun Obasanjo as president stopped the agitation with the hope that Nigeria will witness a constitutional change. Disappointment of no real change and the death of leaders like Chief Edeaiyede was very demoralizing to us, to the Yorubas, and the need for fellowship were greatly reduced. A few years ago, we had the case of Igbos trying to attack the businesses of some Yorubas in Dallas, especially the medical practice of one of us. At the time, we came together again under the umbrella of Aigboraeniye Yoruba. We were united and we won. So there was peace. We are now in the face of a major attack in our lands, our values, our political future by the Fulani ruling power under President Muhammadu Buhari. Despite we had Yoruba as vice president, Tinubu as ruling party leader, and Minister of Internal Affairs, life in Yoruba land is in danger. Yoruba land and other
other portion of Nigeria has been declared as divine heritage of the Fulanis. Olufalaye farmland was invaded. Daughter of Afenifere leader was murdered. All the forest in the southwest has been turned to Fulani territory. Southwest border has been closed while northern borders remain open. Now we have one option: allow personal pride, internal conflict, and controversies and become an extinct race of people, or united like historical Ibadan warriors and fight to secure our destiny. Yoruba nation is as natural as life. We have grown. Now we have all it takes to defend our future. We can achieve independence without wars of guns and bombs. We can through war of knowledge, wisdom, and negotiation. The 1914 amalgamation that was the foundation of our union had expired. Now there's a call for Yorubas to unite so we can fight our common enemy. So this is my submission today. Thank you for listening. God bless you all. If you've just joined me, you are on the program called Aigboraeniye Oduduwa. In the studio with me, I have Alagba Pastor Raphael Adebayo, all the way in Dallas, Texas. He has just shared with us his own experiences of conflicts and controversies in Dallas. I have other people in the studio with me. Let me comment on what Pastor has said. I need to seek clarification. A máa ń jà, nǹkan tó fa ìjà gangan tó bẹ̀rẹ̀ ìjà ó ní ọ̀rọ̀ ìgbà táwọn ẹ̀rọ ẹ̀sìn wọlé. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá ní Dallas, gbogbo àkọsígbà yẹn kò sí church, kò sí mosque. Ìgbà tó wáyá tó wọ́n dé ìsìn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ìyapa. Ṣùgbọ́n ní Dallas, láàrin àwọn Yorùbá tó wà ní Dallas, níwájú Ọlọ́run àti èèyàn, kò sí pé báyà pé à ń jà. Ẹ jẹ́ kó yé mi, ẹ̀mí pé ní Dallas nígbà tí ìbẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, tí ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ mosque, kò sí jà. Kò sí jà wọn kan. Gbogbo ìgbọ́sọgbẹ́ kan náà, gbogbo everybody fẹ́ wá láti parapọ̀. Okay? So the only union tó wà ń gbà yẹn ni Yorùbá International Union. So gbogbo ẹni gbogbo ọmọ Yorùbá a máa ń akópapọ̀ sójú kan. Ìgbà tó wá yá tí àwọn church person ń bẹ̀rẹ̀ àti mọ́sálẹ̀ bá ń bẹ̀rẹ̀, kálukú wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ tiwọn, wọ́n sọ̀rọ̀ tiwọn. Ìgbà tó pẹ́ ń kọ́, that's the beginning of the but later àwọn tó jẹ́ member kọ́ politics Nigeria tó dé, àwọn kan tó bá wà ní this party or that party, wọ́n tún wọlé wá sí àárín wa. So gbẹ́ni lẹ́gbẹ́ tí ń túká. Ó dà, ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé ohun tí a lè rí kọ́ nípa tó ń ṣẹlẹ̀ ní Dallas là ń gbé wò lónìí. Ẹ sọ̀rọ̀ débi Bọ́lá Ìgè, ẹ sọ̀rọ̀ débi àwọn herdsmen. Now, ẹ sọ̀rọ̀ dé pé ìṣòro dé bá ọ̀tá Yorùbá. Ṣé kò sí ẹgbẹ́ mìíràn tó lóun fẹ́ bá yanjú ìṣòro tẹ́ kálẹ̀ yìí ni tán dẹ̀ wà ní Dallas? Torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, kí lọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ṣe rí? Nígbà tí mo sọ fún wa, nígbà tí Tabiola dé, gbogbo wa a parapọ̀ láti jà. Okay? Ìgbà tí ọ̀kan náà dókítà wa níbí ní of recent táwọn Yíbò fẹ́ ba iléeṣẹ́ jẹ́, gbogbo wa ń kọ́ a parapọ̀ gbé ọmọ Yorùbá, a dẹ̀ jà, a dẹ̀ victory wà fún dókítà yẹn. So nísìnyí báyìí tí a tún gbé wàhálà Fúlàní tún dé gangan, a ti bẹ̀rẹ̀ sí ń parapọ̀ ń sìn. Nísìnyí gan a bẹ̀rẹ̀ movement kan, a pè ní movement of concerned Yorùbás.
it's a movement just to fight, to bring all of us together, to make sure pé ajá fún nǹkan tó lọ́nà ní ilẹ̀ Yorùbá. Then àwọn kan náà tó ń kóra pọ̀ ń pè ní agbárí Yorùbá, they do meetings on the WhatsApp platform. They have not come together as an association, which we are working towards to get all of them together to form a body that can present ourselves as a force to be able to challenge àwọn tó ń bá wa jà ní orílẹ̀-èdè wa náà nílẹ̀ Yorùbá. So nǹkan tó ń lọ lọ́sìn ni, so àwọn èèyàn wà, the activities coming up right now. Èmi mo kàn rí pé àwọn èèyàn ti gbà tí àwọn tó ṣẹlẹ̀ gbà tí Ọbásanjọ́ tó débẹ̀ tán, Alus Bola Ige, there was a lot of demoralization among people. Last àwọn èèyàn kan refer back ni. So to bring us back together for past 10 years now be very difficult. So nǹkan tó fà gangan nìyẹn. Gbogbo ń tẹ́ ń sọ bí ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọdún 1 century ni, torí ń tà ń bá dìlì sìn àwọn ẹgbẹ́ mi ti jáde tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó dẹ̀ láwọn ní international ẹ̀ẹ́dẹ̀ mẹ́nu kan wọ́n. So ní Dallas ẹ̀gbọ́n Yorùbá World Congress ẹ̀gbọ́n ọ̀nàlà ẹ̀gbọ́n kankan. No, àgbọ̀ kì í ṣe pé àgbọ̀ adẹ̀faramọ́ wọn, okay? Àwọn tí wọ́n dìde rú oníṣẹ́ Yorùbá, there's Yorùbá ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Alliance. Now they are now setting up a fund now to support what's going on. Okay, that one we have that going on. So we are contributing fund to put fund together. If there's any problem, we can fight. So Yoruba, most of the Yoruba World Congress, the vision is the basis of all our fights. That we have to stand alone. That the time of the restructuring is past. Now we are fighting to get Yoruba nation. That's the motive of all of us. So all the activities of Yoruba World Congress is known here, and all of us, we are in full support of what is going on. So there are many organizations that's coming on to make sure we are very relevant in the fight that's going on. I want to thank you very much for your contribution. If you've just joined me in the studio, a very warm welcome to you. Today we are looking at Awuyewuye Aroyote, Edeaiyede, bí Yorùbá tí a ṣe lè rójú ráyè fi ṣe ohun tí orí rán wa. Inú mi dùn pé I've got a number of people who have just joined me in the studio, and I'm sure they are not going to be surprised when I call upon them. I'm going to be coming to another important guest in a moment, but I want to just go around the studio because I've got someone else from the United States. And I'm sure he has joined me. Let me see if he's on. He came in a little while ago, but he's no longer there. But let me also welcome somebody who for years, since 2010, he's had involvement in a Yoruba organization, Yoruba Council of Elders to be precise, and currently is the custodian general. Yoruba Council of Elders, Europe and America, arrived in United Kingdom in the year 2010. It's a real privilege to be able to have, again, another architect, Alagba Otumba Mobolaji Falashe, to join us this afternoon. I'm just going to invite him to share with us his position on conflict and controversies based on his involvement in that organization, with a brief to also cover not just Europe, but America. So, ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá wa, àwọn alàgbà Ọ̀túnba Mobolaji Falashe, tí wọ́n ti wà nínú ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ àgbà Yorùbá ti ìlú aláwọ̀ funfun àti Amẹ́ríkà fún ìgbà pípẹ́, ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n kí wọ́n jọ̀wọ́
kan là wá lóye awuyewuye ní àròyé ọ̀tẹ̀ ní nǹkan kan ní kí ni ìrírí tí àwọn rí nínú ọ̀rọ̀ náà. A ti gbọ́n tí àwọn alàgbà Adébáyọ̀ láti ìlú Dallas tí wọ́n wí fún wa. Ó yá ẹ jẹ́ ká pe àwọn bàbá wa kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ káàsán gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò àti mo kí Erelú tún àṣẹ. Ẹ káàsán Odùduwà náà á gbè wá gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá náà kó tòrò. We Yorùbá people, bẹ́ẹ̀ ti ṣe sọ ọ̀tẹ̀ wà lára wàhálà wa. Àti wípé àwa Yorùbá máa ń fẹ́ràn position pé kéèyàn kan wà ńbẹ̀ títí láéláé. Tí òyìnbó bá kúrò ní position kan, wọ́n máa fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tiwa à fẹ́ rù láéláé. Àti wípé a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ìfẹ́ yẹn ló ṣe pàtàkì lára àwa Yorùbá. A dẹ̀ ń fẹ́ gba correction tá a bá ṣẹra wa ká jókòó ká sọ pé kí ọmọ ìyá méjì kò sí kí ọmọ ìyá méjì má jà. Tá a bá jà báwo la ṣe fẹ́ parí ẹ̀? Conflict táwọn òyìnbó ń pè ní conflict management ìyẹn ló wà ní wàhálà wa ńlẹ̀ Yorùbá. Àti wípé one of the problems ni pé ìfẹ́ owó àwọn èèyàn wa fẹ́ràn owó púpọ̀. Ibi tó máa ti rí owó láti kó jẹ láti fi ṣe nǹkan ti ara wọn. Wọn ò fẹ́ náwó sí ìlú. Wọn ò fẹ́ ṣe nǹkan kan ju pé nǹkan táwọn máa rí jẹ nínú ọ̀rọ̀ ti Yorùbá nìyẹn. Ní experience mi ní Yorùbá Council of Elders ni wípé nígbà tí a bẹ̀rẹ̀, àwọn kan rò wípé wọ́n ṣe máa gba ipò ni wọ́n ṣe join ẹgbẹ́ yẹn. Wọ́n rò pé tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n jẹ́ olóyè ẹgbẹ́, wọ́n á lè rí access sí governor. Nǹkan tí wọ́n dẹ̀ dá Yorùbá Council of Elders sílẹ̀ kọ́ yẹn. Inú mi dùn pé my professional colleague George Akinola tó jẹ́ àwọn tó dá ẹgbẹ́ náà sílẹ̀, wọ́n ní reasons táwọn fi dá sílẹ̀ yàtọ̀ sí nǹkan tí àwọn èèyàn ń wá nísìnyí tó ń fi ẹgbẹ́ náà ṣe. Èmi ò lè rò wípé tí a bá fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dáa pé kí a máa ṣe ọ̀tẹ̀ kí ìjà wà. Tẹ́ bá rí àwọn Ìgbò tó bá ń jà láàrin ara wọn, a máa ń gbọ́ some of the things tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn náà, ṣùgbọ́n kò dàbí tiwa. Àfi ká jà kú ṣáá ni, ká má lè jókòó ká bára wa sọ̀rọ̀. Ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, a help alàgbà kan ní ibí. Ìgbà tó gbé wa lọ court, àwa la bá print ìwé. Àgbà tá print ìwé náà tán, ó tún ní ká tún kó owó wá. Ṣé nǹkan tí ó yẹ kí àgbà máa ṣe ni? Àgbà ń ṣe bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí àgbà ń ṣe ni pé àgbà kì í wà ní ìlú kí ìlú bàjẹ́. Nǹkan tí ó yẹ kí àgbà máa ṣe nìyẹn. Tá a bá ní conflict láàrin ara wa, ká jókòó ká sọ, ká pe àwọn èèyàn tó lè bá wa dá sí. Mo ń dá sí ọ̀rọ̀ kan ní tí Erelú tó àṣẹ mọ̀. Àwọn tí a yàn sí ipò as councillors ní ìlú Èmbó, wọ́n ń jà láàrin ara wọn. Kí là ń gbé, kí là ń fà, kí là ń wá. Gbogbo ẹ̀ lórí pé mo fẹ́ dọ̀gá yìí náà ni. Ẹ bá ti rí àwọn tó bá ti ní ìlú òyìnbó tí àwa ń gbé yìí, àwọn òyìnbó kì í ṣe báyìí. Wọ́n ń jà láàrin ara wọn, bọ̀ kò ń ṣe pé kán jà kù. Mo dẹ̀ fẹ́ dá lábàá wípé irú ẹgbẹ́ àwọn Yorùbá World Congress tí wàhálà wà nísìnyí, àwọn kan ń bára wọn jà, àwọn gbogbo ó yẹ ká lè jókòó ká lè parí gbogbo ìjà tó wà láàrin wa. Iṣẹ́ wo gan làwọn bá wa ń ṣe? Táwọn bá wa ò lè jókòó, wọ́n pe gbogbo àwọn àgbà àbáwọn tó ń jà,
wọ́n pè wọ́n pọ̀ pé ẹ jẹ́ ká dá sọ̀rọ̀ ká lè sòótọ́ ká lu ojú abẹ ní ìkó ìyẹn ló ṣàn wọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá à ń lè sòótọ́ fúnra wa. Mo rò pé màá dúró nísàyìn because tí n bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ torí àwọn yòókù tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lénìí ọ̀rọ̀ náà pọ̀ tó ń yọ wá lẹ́nu nílẹ̀ Yorùbá. Odùduwà náà á gbé gbogbo wa. Ẹ ṣé. Thank you very much. Kẹ́ tó dáni dúró nígbà tẹ́ wà lọ́mọdé tẹ́ lọ sílé ìwé ṣé ẹ ṣẹgbẹ́ kí ni ó ṣe rí láàrin ẹgbẹ́ tí ẹ ṣe ńgbà tẹ́ wà lọ́mọdé nígbà tẹ́ lọ sí school àbí ẹ ṣẹgbẹ́ kankan nínú iléèwé? Ọmọléèwé a ṣe ẹgbẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ tá a ṣe nínú iléèwé a ní literary debating society, a ní boy scout, a ní ṣe rí nǹkan ìyàtọ̀ tó wà nínú school ní pé there was discipline. Most Yoruba organization kò sí discipline. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ fúnra wa. Discipline ó láti wà láti olórí títí dé ọmọ ẹgbẹ́. We need to discipline ourselves as a nation if we want to. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni government ń ṣe tó bàjẹ́. Láàárín ara wa náà àwa náà ń ṣe àwọn nǹkan tí ó kù káàtó nílẹ̀ Yorùbá. Ṣe rí ti school yẹn discipline wọn a mọ̀ pé tá a bá ṣẹ̀ inú kan punish wa àbí ká jẹgba yẹn ló ń jẹ́ kí told to rules and regulation. But nísìnyí táyàn bá ti dàgbà kò sí nǹkan tó lè ṣe ká máa lọ ṣe meeting káwọn àgbà máa sọ chair kò bójú mu. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you. If you've just joined me, a very warm welcome to Aigboraeniye Oduduwa. It simply means it's a prayer. May we never lack elders in Oduduwa land. Today, the topic in Yoruba, Edeaiyede, awuyewuye, àròyé ọ̀tẹ̀, ká máa ṣagídí, gbogbo àwọn nǹkan tí ò jẹ́ ká lọ síwájú. Ẹ jẹ́ kí n tún wo àwọn tí ó jẹ́ àlejò mi tí ń pèsè ìdí ọ̀rọ̀ yìí. Ó dáa. Níbi tí mo bá ọ̀rọ̀ yìí dé, ẹ jẹ́ kí n pe àwọn alàgbà George Akínọlá. Bàbá ni wọ́n ní di ibi tí wọ́n ti ń ja gídígbò. Bẹ́ẹ̀ ni o, ọmọ gídígbò jà. Kódà lọ́n the 29th of October mo rí gídígbò kan tán jà. Gídígbò náà ó lágbára. Mo lajú àti mo rí gídígbò yẹn ni tán bẹ̀rẹ̀ báyìí. Mi ìrírú gídígbò tó tó bẹ́ẹ̀ àwọn tí a ń gbé London. Àrírú gídígbò bẹ́ẹ̀ rí. Tó alàgbà Akínọlá bá àti ẹ̀rí kankan sójú. Ẹ̀rù bá níjọ́ yẹn o. Ẹ dákun, it's over to you. Ẹ ṣàlàyé fún wa kí ló fa gbogbo gídígbò gídígbò gbogbo ẹ̀ ti parí fíàmà báwọn Ìgbò ṣe ń sọ. Alàgbà Akínọlá, it's over to you now. I'm a man of peace, and gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bó ṣe máa dáa là ń wá kiri. Ẹ má gbàgbé pé Yorùbá bá a ṣe wà á pọ̀ gan o. Ní Nàìjíríà, we are over 55 million. We are a quarter of Nigeria at any point. Bẹ́ẹ̀ bá wo national team quarter ni wá. Bẹ́ẹ̀ bá wo the population quarter ni wá. Bẹ́ẹ̀ bá wo ilẹ̀ tá a occupy gan fẹ́ tó quarter Nigeria. So we are almost a quarter of Nigeria, you know. And lè pọ̀ tó yẹn kó má fi họ́ gbogbo a máa sọ̀rọ̀ síbì kan. Wọ́n máa ń sọ kíní kan wọ́n ní education makes a people easy to lead but difficult to enslave. Táwọn èèyàn yín bá kàwé, tá bá ti rí pé ọ̀nà yìí ọ̀nà tó tọ́ ni, wọ́n á tẹ̀lé yín ni.
ṣùgbọ́n tó wá ní pé fẹ́ kó wọn lọ́bẹ̀ jẹ àbẹ́ fẹ́ máa ṣe màdàrú fún wọn wọ́n máa yarí straight away. All over the world à ń sọ̀rọ̀ nípa Brazil, Cuba, gbogbo ẹ̀, America, Yorùbá tó wà ní gbogbo àwọn diaspora yẹn àwọn èèyàn ń sọ pé they are close to 200 million. So all in all, Yoruba all over the world, we are massive, a huge people, over 250 million. Ṣé mo kókò sí bí gbogbo wa ṣe lè máa sọ̀rọ̀ káàdì sọ́nà? Ṣùgbọ́n tí Yorùbá mọ àwọn olórí, Yorùbá mọ àwọn tó ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá. The Yoruba people know their leaders. They know the people that are after their interests. Ìyẹn lè fi rí pé tí bàbá Akíntóyè bá ti sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn máa tẹ̀lé. Kì í ṣe pé wọ́n láìkí bàbá Akíntóyè nǹkan tó gbé dání tó ń sọ lẹ́nu náà láì. Ó lóun fẹ́ kí Yorùbá dá wà. Kì í ṣe pé òun kàn fẹ́ kí Yorùbá dá wà wípé kí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa ṣe independent. No, ó ní pé àwọn ẹni tá à ń bá gbélé ọ̀tá ni gbogbo wọn jẹ́ fún wa. Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀, Málà fẹ́ gba ìjọba. Gbogbo wọn láti gba independence, even pre-independence náà ti ń try àti rún ìlú Yorùbá. So pé àárín ọ̀tá là wà, ẹ jẹ́ ká lọ dá wà fúnra ìyẹn kìíní. Ìkejì, Málà dé, àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá, wọ́n ní pé Ọlọ́run ti fún wọn ní ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ tó wà Nàìjíríà pé àwọn náà ní. Pé anybody tó bá wà nígbà wọn máa pa ni, wọ́n máa kó wọn lẹ́rú ni, wọ́n máa dominate wọn ni. Pé ilẹ̀ kílẹ̀, ìbájẹ́ ilẹ̀ TV o, ìbájẹ́ ilẹ̀ Dìrọ̀mù, ìbájẹ́ ilẹ̀ Ìgbò, ìbájẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, pé tí wọ́n ní. Pé anybody tó bá lè sọ pé kì í ṣe tí wọ́n máa, they will kill, maim and rape and do all sorts of huge, heavy atrocity. Wọ́n fẹ́ fi pa wá. Ṣé àwọn yẹn la fẹ́ máa bá gbélé ni? Ẹ̀yin lè sọ pé ẹ̀ wá restructuring, táwa sọ pé ká ṣe restructuring. Ó dáa. Ṣùgbọ́n restructuring yẹn sì máa kó ẹyẹ lépọ̀ máa dìyẹ. Ṣé Fúlàní tó jẹ́ pé ẹ̀ ti restructuring tó jẹ́ Nàìjíríà ṣé máa sọ pé kó má délẹ̀ Yorùbá wọn? Ó máa délẹ̀ Yorùbá tó bá dẹ̀ débẹ̀ tó bá sọ pé kò lè ṣe báyà náà lè ṣe á nítorí constitution Nàìjíríà kan sọ pé kò lè ṣe. Wọ́n ní pátápátá là á fọ́jú, kùnàkùnà là á dẹ́tẹ̀, ojú àfọ̀fọ̀ tán ìjà ní dálẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́m lọ ọlọ́mú lọ́jọ́ mú ìyá ẹ̀ gbé. Tá a bá wà bẹ́yẹn, ìyẹn ò sọ pé a ti di ọ̀tá Ìgbò, kì í ṣe pé a ti dọ̀tá Haúsá. Oko yòókù tó pawọ́pọ̀ yóò ti ní ààlà ni. Òfin tó máa so mọ́ Ìgbò pé tó bá lè dé kò kọjá bíbá yìí, ó ti máa wà ńlẹ̀. Òfin tó tẹ̀ máa de Fúlàní mọ́lẹ̀ pé wá o ò lè wọlú mi tó bá ní nǹkan báyìí dání á ti wà ńlẹ̀. So you cannot do anything that is against what we are saying. So yẹn ni bàbá Akíntóyè àti àwa kọ̀ọ̀kan tá a fi ń sọ pé a jẹ́ ká dá wà. Ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ number one cause of the problem. Nítorí àwọn kan wà tó ń jẹ nínú ìdàlú yẹn tó ń fẹ́ ká lọ. Ṣé wọ́n pé àwọn ẹni náà wọ́n lè bẹ̀ ìbẹ̀bọ̀jẹ́, wọ́n lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé ara wa ni wọ́n lè bẹ̀ ìbẹ̀bọ̀jẹ́ kọ́ máa dá nǹkan rú láti nílé. Àwọn kan wà àwọn náà fẹ́ ṣe restructuring. Ní kẹ́ máa lọ ṣe restructuring yìí eléyìí tó bá ti carry the day. Ṣùgbọ́n àwa o, àní we want to go. Àdẹ̀ ní kúrò Nàìjíríà ìgbà la máa wà. Àdẹ̀ ń sọ lọ́sàn-án lóru, àyọ̀rọ̀ padà. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà, irú Gbóyèga Adéjùmọ̀ ń sìn. Ó ní òun mọ irú gbó tí mo mu. Ó kọ sórí it's all over the whole world. Ó lóun mọ orúkọ, èmi mi ò mú tí mi ò mú sìgá. Ká tó wá fọ ọ̀rọ̀ gbó. Ṣùgbọ́n ṣe rí when there is a very very pertinent issue, a gbọ́dọ̀ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn yáyá ni. I'm a trained planner, an architect by profession. I don't engage in frivolities. Nǹkan tá a lè sọ pé a fẹ́ àti sọ, a lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe plan yìí láti mú. Nígbà táwọn kan dẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ máa da ọ̀rọ̀ yẹn rú, ṣé wọ́n pé dandan ni pé ká yẹra fún wọn. Àbáyọ̀ kankan jà. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ ẹgbẹ́ ìjàǹgbara ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ajá òwì la fi ń lé ehoro òwì. Wàhálà tó wà ń sìn
ó ní ìdí ẹni tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yìí tó dẹ̀ ní wherewithal, the clout, the prominence, the pedigree to be able to pursue it. Pé ká yan leader tó máa gbé wa our own Moses tó máa gbé wa kúrò ní ilẹ̀ ẹrú tá a wà. A dẹ̀ kóra wa jọ lọ́jọ́ náà lọ́hùn ní August 22nd, 2019, kò tí ìjọdún kan lọ. Pé ká yan olórí tó máa lead Yorùbá kúrò ní gbogbo kílàkiri. Gbogbo wa dẹ̀ gbára a dẹ̀ yan bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè, Professor Banji Akíntóyè tá a yàn, gbogbo alájókòó tá a jọ yan o. Ẹni tó dẹ̀ pè wá jọ ń gbà yẹn, Victor Taiwo lórúkọ ẹ̀. A very good friend of mine. In fact, Màmá ló introduce me, Màmá Erelu tó àṣẹ ló introduce Victor Taiwo sí mi ní 2014. Very solid individual. Ó máa ń oríṣiríṣi nǹkan tó máa ń ṣe. Ó jẹ́ ló pé kí Yorùbá kúrò ní oko ẹrú. Òun ló pè wá jọ ní August 22nd last year tàbí yan bàbá Akíntóyè. Lẹ́yìn ọdún kan ó dẹ̀ tún ní pé ó mà dẹ̀ yẹ ká tún sọ̀rọ̀ pé kí gbogbo wa náà tó pàdé. Òun láti pàdé ní October 29 again lọ́dún yìí, just a year and 2 months after, 7 days. Nígbà tá a dẹ̀ débẹ̀, ẹni tó represent bàbá Akíntóyè kọ́kọ́ address. Ìwà tó dé address tó dá ṣe 1 or 2 things. Ó wá kú kí Comrade Victor Taiwo kú sọ̀rọ̀. Comrade Victor Taiwo dẹ̀ kọ́kọ́ pín ìwé yìí, gbogbo wa ti rí ìwé yìí. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Kóhun tó sọ̀rọ̀ dé ìdá mẹ́ta, àwa ti kàwé tán. Nǹkan tá a dẹ̀ rí nínú ìwé ni pé wọ́n máa yan ìgbìmọ̀ míì pé bàbá Akíntóyè ò jẹ́ leader mọ́. Pé wọ́n máa yan ìgbìmọ̀ míì tó máa jẹ́ àwa ní ó bá wa sọ ilé yìí. Ṣebí àwa la choose bàbá Akíntóyè, wà á kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ná pé ṣá a fẹ́ àbá àfẹ́. Tí gbogbo bá sọ pé àfẹ́, wà á máa tẹ̀ síwájú lórí nǹkan tó fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n ẹni gbogbo bá yẹ sọ pé à ń fẹ́, then the matter dies at its infancy. Ọ̀rọ̀ yẹn kò ní ní pé ká tún máa gbé yẹ̀wò mọ́. Ó wá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ, ibẹ̀ làwọn èèyàn ti bínú pé wọn ò fẹ́. Bàbá Akíntóyè yẹn gangan, nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ òun ló ń sọ. Yorùbá self-determination forever. A dẹ̀ tún ná gbogbo wọn létí pé ẹ máa gbọ́ o. Pé ńgbà tí a máa kọ́kọ́ yan Yorùbá leader àkọ́kọ́ ní ìgbà tuntun, bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, àwọn opposition gan lóyìn. Gbogbo wa dẹ̀ gbà. The next leader nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ lọ was bàbá Ajásí. No controversy. Nígbà tá a dẹ̀ máa yan the third Yorùbá leader 1998 ní gbogbo aláwa ń bàdàn ní Premier Hotel. Bọ́lá Ìgè ló ti ń ṣe pé òun fẹ́ di Yorùbá leader, òun fẹ́ ṣe kíní kan tí àwa ọ̀dọ́ ń gbà yẹn tá a kóra wa jọ pé ó ti o bàbá Adésànyà la fẹ́. A dẹ̀ move motion yẹn jọ yẹn ó dẹ̀ stand ní bàbá Adésànyà ti di leader. Bàbá Abraham Adésànyà. The same thing ló tún happen sí tá a yan Professor Banji Akíntóyè. Nígbà tá a dẹ̀ yan Professor Banji Akíntóyè gbogbo àgbà pé ṣùgbọ́n nígbà tí èèyàn kan dédé tó sọ pé àná kò rí bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ dá change ẹ̀, àwa ni kò ṣeé ṣe. Níjọ́ yẹn Victor ẹgbẹ́ mi báyìí ló wà. Wọ́n á sọ pé ó sọ ilé ìfún wa ò bá wa sọ báyìí tó máa dédé lọ announce. Ó dẹ̀ ti pé television, ó ti pé everybody all over Nigeria, all over Africa. Internationally kan ti pé gbogbo diaspora kọ́kọ́ máa wò wá. Èmi bá dìde bá sọ pé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o. Èmi nìkan mi gbà. Bí gbogbo àwọn ayẹ tí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa wá. Tí wọ́n sọ pé ta ló ní who controls the ground here? Àwa ni o. So a dẹ̀ jẹ́ kó yé everybody pé nǹkan tá a bá fẹ́ ìyẹn àwa self-determination groups nǹkan tá a bá fẹ́ yìí ló máa ṣẹlẹ̀. Bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí ń jọ yìí. Gbogbo àwọn tó wà lórí high table tó yẹ pé wọ́n jẹ́ tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ tó ti wà nínú ọ̀tẹ̀ yẹn gbogbo wọn náà sá kúrò bẹ́ẹ̀. So a dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwa tó pọ̀ ń bẹ pé
ṣé ẹ sì fẹ́ bàbá Akíntóyè àti Yorùbá leader bí gbogbo àwọn yẹn pariwo nìyẹn. Ẹ̀ẹ̀kejì ṣé ẹ sì fẹ́ Professor Banji Akíntóyè àti Yorùbá leader gbogbo wọn tó agree. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ lásán tí gbogbo wọn dẹ̀ agree. Everybody dẹ̀ dìde ó gbóúnjẹ tó kó wà fún ẹgbẹ́ jẹ. Now ẹ jẹ́ kí wọ́n padà kúrò lórí ìyẹn torí ẹ̀ bìí question pé kí ló fa awuyewuye ẹjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́yìn pé white Yorùbá ṣé kí n máa continue àbí kí n dákẹ́ báyìí kí n sì ní sọ̀rọ̀. Mi gbọ́ máa ẹ wà minted. Ẹ tẹ̀síwájú mo gbọ́ yín ẹ tẹ̀síwájú. Yes ma. Cherry, there is no way tí large èèyàn àwọn group of people ṣe máa jẹ́ such a large population tó ní máa ṣe awuyewuye is in human nature. Kò dẹ̀ sí ní kì í ṣe Yorùbá nìkan irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wà láàrin. Kì í ṣe Yorùbá nìkan gbogbo ẹ̀dá Ọlọ́run tọ́lọ́run dá gbogbo ẹ̀ níbi gbogbo ẹ̀ bí bó ṣe wà nìyẹn. Ṣùgbọ́n tiwa because we are highly educated and we are large and then we have a history of oppression. Ìyà ti jẹ Yorùbá pẹ́. So láti ìjọ ẹmọ̀pájà 100 years of the war. Tẹ́gbẹ́ Yorùbá ṣàn ń kó wọn lẹ́rú láti bí sọ̀n wọ́n dà wọ́n rígbòrígbò for 100 years. So àtúwà kó sínú Nàìjíríà àtúwà bọ́ sínú oppression mi. Nígbà tí àtúwà wà ní Nàìjíríà yẹn. So àwọn èèyàn láàrin wa wọ́n máa yọra wọn kọ̀ọ̀kan. Tó yẹ pé ẹrú máa bá ẹrú jà ní. Kó lè bá rí ìfẹ́ amúnisìn. A slave will always fight a slave to carry the favour of the oppressor. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn nìyẹn pé àwọn kan wà tẹ́ pé kò yé wọn rárá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí pé a gbọ́dọ̀ kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní kí ló Nàìjíríà torí kí ni? Wọ́n ti gbàgbé pé Singapore was coming behind us in 1965. Wọ́n ti gbàgbé pé Malaysia and Indonesia they were far behind us. South Korea they were all far behind us. Àwa àti France àti gbogbo àwọn yẹn lájọ ń lọ ní ẹsẹsẹ. Ẹ wá ń béèrè pé ìdíwò la fẹ́ kúrò Nàìjíríà tẹ́ pé in Nigeria there is no better last year. Every succeeding year is worse. Every succeeding year. Ọdún yìí ó worse than last year. Last year ó worse than the year before. And so on and so forth. So when that degeneration continues like that, ṣé ká dẹ̀ dúró ká máa wò ó? Ṣùgbọ́n àwọn ẹrú tó wà láàrin wa yẹn kò yé wọn. Wọ́n believe pé kán máa jẹ́ ẹrú yẹn lọ títí láéláé ni. Náà nígbà tí Yorùbá World Congress tó ń jẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà ń sìn. Yes. Tí Yorùbá World Congress dìde pé enough of this nonsense a fẹ́ orílẹ̀-èdè tiwa. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́wọ̀n pé success will always breed envy and acrimony. Táwọn ti di pé àwọn èèyàn máa ń gba tàwọn arábìbà yìí kówó náà máa sọ. Báwo náà ṣe máa fà wọ́n bọ́lẹ̀ náà máa sọ. Bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí tó yẹ pé awuyewuye àròyé ọ̀tẹ̀ tó ṣe jáde nìyẹn. Àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n fẹ́ fà wá bọ́lẹ̀ but a fẹ́ jà because a lè gbé erin sórí ká máa fi ẹsẹ̀ pa áyán sàlẹ̀ erin máa dàwó ni. So erin tá a dẹ̀ gbé sórí ní Yorùbá liberation the goal is Oòduà Republic. So ẹni tó bá sọ pé ilé ìtẹ́ ìsọ Yorùbá a máa yẹra fún un torí àwọn kan lọ̀tá ọ̀tá wà wájú ṣùgbọ́n ọ̀tá nílé ni wọ́n a máa yẹra fún wọn ni. So ó ní bàbá Akíntóyè ṣe announce pé àbáyọ̀ kankan jà tẹ bá fi pé orúkọ Yorùbá World Congress because orúkọ yìí ní controversy láàrin tiẹ̀ tí àwọn kan náà wọn kọ́kọ́ lórúkọ kan gbà pé so tó bá jẹ́ pé orúkọ yẹn lẹ gbé dání ẹgbẹ́ dání àwa gbé gold dání ẹ̀yẹ gbé orúkọ dání so gold tá à ń lé lọ yẹn Oòduà Republic a fẹ́ lọ máa pursue goal yẹn through another vehicle and let me explain this the goal is Oòduà Republic the symbol of that struggle is Banji Akintoye. The vehicle used to be Yoruba World Congress. Now the vehicle is Ìlànà Ọmọ Odùduwà. And the workers are people like you and I who believe in that goal. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ máa yá mi gbọ́dọ̀ sí jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun mo farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ ṣe
jẹ́ kémi fi ìwà àwa èèbó àwa Gẹ̀ẹ́sì kí n fi sí n tó ń kọ mí lóminú ni wípé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá yìí tó bá ti ní wọ́n ń jẹ̀jàǹgbáradì gbogbo wọn self determination groups máa bèè pé àwọn wo ni mẹ́mbà yín rẹ́gísítà dà ṣé wọ́n san 5 naira kan fi di ní mẹ́mbà ní abẹ́nu náà fi ń jẹ́ mẹ́mbà. Ó máa ń yà mí lẹ́nu, mo ti béèrè ọ̀rọ̀ yìí tí mo fi mú ọ̀rọ̀ yìí jáde ni pé ara nǹkan tó máa ń fa èdè àìyedè láàrin àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí èmi ti wà nírìn àjò ọmọ Yorùbá yìí láti 78. Kókó bẹ̀ ni pé ẹni tó bá lòun ṣẹgbẹ́ bó tiẹ̀ ṣe ìdarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ owó ìdarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ 5 naira wọn ò ní san ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa lé ẹgbẹ́ ni wọ́n kí ló ṣe lè jẹ́ ẹgbẹ́ yín gbà tó ń sanwó. Mo ti béèrè ẹjọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa torí pé gbogbo ìgbà tí èdè àìyedè bá ti ń wá láàrin àwọn ẹgbẹ́ kan àwọn tó fà á tí èdè àìyedè fi wáyé ó máa ń da ká mọ̀ kí àwọn ẹgbẹ́ mìíràn náà kọ́ máa tún bọ́ sí ìrìn àjò mìíràn. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ní tí Olódùmarè fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀lé àwọn ìjàngbáradì kódà àwọn tí ẹ dálẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní UK ń bì mọ̀ bí wọ́n ṣé ẹ sanwó láti di mẹ́mbà Yorùbá World Congress ti lé ní abáwo lẹ ṣe tẹ́kọ̀ lẹ jẹ́ mẹ́mbà wọn ṣé mẹ́mbà wọn ní ṣé ẹ dá dúró ní. Ó dá àwọn tó tún kó sí agbo ti UK ṣé àwọn mẹ́mbà wọn dáwó ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ èèyàn jí ọmọ ẹgbẹ́ yìí mo fẹ́ ká gbé gba ọ̀nà ìlànà bàbá ńlá wa. Ẹ jọ̀wọ́ mo bẹ̀ yín ní ìtí ẹ̀ tí ẹ̀ wá tún lọ gbé ìlànà Odùduwà dání ẹ jẹ́ ká hùwà Odùduwà o. Tẹ bá ní self determination groups 1 million wọ́n ní láti san joining fee kámẹ́ni tó jẹ́gbẹ́ àtẹ́ntí ò jẹ́gbẹ́. Tí bá ti ń bi wọ́n eléyà ní wọ́n kàn ní consent to representative bóyá ọgbọ́n Gẹ̀ẹ́sì lèmi fi ń wò ni ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jì sínú ìlànà Yorùbá ìyá mi mo bá ń di wọn ṣẹgbẹ́ ní olórí ẹgbẹ́ oríṣiríṣi ìyá mi nídìí bàbá ìyá mi náà nídìí ìyá tó bí bàbá ìyá mi wọ́n bá wọn di ẹgbẹ́ èèyàn kì í ṣẹgbẹ́ láì sanwó ìdarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́. Mo fẹ́ bi gbogbo àwọn jàǹgbáradì wọn yẹn ṣé Yorùbá World Congress lè pé ní nígbà yẹn ṣé wọ́n sanwó ìdarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ abẹ́nu náà fi darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àbí kí ni criteria tí wọ́n fi di ọmọ ẹgbẹ́ yín ẹ ṣàlàyé fún mi kó yé mi. Ẹ ṣe Erelu ẹ máa kó wa jẹpẹ o because làákàyè àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ kí n sọ yìí ó rinlẹ̀ gan. Ṣé wàá rí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà ní Yorùbá World Congress oríṣiríṣi ẹgbẹ́ irú ẹgbẹ́ tèmi ń sìn movement for Yorùbá Republic. Àwọn ẹgbẹ́ míì wà àwọn FYCC àwọn OPC àwọn gbogbo ẹgbẹ́ yẹn wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tó wà ní Yorùbá World Congress. So ẹgbẹ́ bí ẹgbẹ́ ṣe wà ẹgbẹ́ ló ń yanjú ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ mi ò lè sọ̀rọ̀ fún ẹgbẹ́ mi ṣùgbọ́n gbà tá a di Yorùbá World Congress ṣe rí Yorùbá World Congress and this is the honest truth that I will tell you Yorùbá World Congress grew faster than its ability to react. Growth here was so phenomenal in 1 year all over the world. So àṣìṣe díẹ̀ wà ṣùgbọ́n àwa ń restructure ẹgbẹ́ yẹn àjọmọ̀ that is structure báwo àwọn wo ló qualify láti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà ṣé Fúlàní qualify àbí Ìgbò qualify àbí ẹni tó dájú pé Ìgbò àti Yorùbá ló bí tí ó qualify gbogbo yẹn la ṣàlàyé pátápátá nínú new structure tank. Now àwọn kí ni nǹkan tó máa fi jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ o lè jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ bíi kó represent ara ẹ̀ an individual o lè jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ through your organization tó bá jẹ́ kó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ o lè tún lè jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó bá yẹ kó wá láti wá ran àwọn Yorùbá lọ́wọ́ bí pé o fẹ́ gbé project kan dání project yẹn o lè fẹ́ sponsor ẹ̀ àpam so gbogbo àlàyé yẹn la ṣe so that a ní ṣe àṣìṣe àná tẹ́ pé ẹgbẹ́ ò ní ìlànà
ẹjọ́ alàgbà dúró ń bi tẹwà ṣe rí gbogbo ń tẹ́ sọ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbé dé ọ̀dọ̀ iwájú wa níbi tó ti ń dájọ́ ẹnìkan